the architecture of Kubernetes and what are all the components that are contained in the Kubernetes. So we have mainly two parts in the Kubernetes, that is master and the Kubernetes node. So in the Kubernetes master, we have four parts. Okay. So those are nothing but API server, that is nothing but manifest, and then Kubernetes cluster store, KV store, and then controller, and then scheduler. Okay. So these are very important. Of course, we'll see more deep into these concepts later, but just you should know now as a part of the basic architecture of Kubernetes. Kubernetes master, what are the components in Kubernetes master, like that. Okay. So in the interview, definitely they will ask you about the cluster store or scheduler or controller or API server, like that. And then in the Kubernetes node, we will be having kubelet, container engine, and then kubeproxy. Okay, so these three are also very important in Kubernetes node. Okay, now let's continue Kubernetes part 2. Okay, so here is the Kubernetes part 2. Like so API server, Kubernetes master, API server. What is that API server? In the sense is that is the manifest file. So what needs to be done by Kubernetes master to the Kubernetes node, that's all can be written in the format of JSON file or YAML file. JSON is nothing but it's a JavaScript object notation. It's a programming language, and then YAML is also a type of Ansible language. So Ansible is a configuration tool which is used to write some code in the form of an Ansible programming language. The extension of that Ansible file is .yaml, YAML or YML, whatever it may be. Of course, we'll see that concept in the ML. Okay, right. So that is about the API server and manifest file. Okay. So what will happen to this? See, for example, if you want to create a 3 ports, and then in the 3 ports we need to install what's that? We need to install, or we need to run the Nginx containers. So that can be done by using the API server manifest only. Okay, like this. For example, port 1, 2, 3, 3 ports and 3 Nginx servers. Nginx servers in the sense is Nginx containers. This is very important. You should know about containers only here. So as already we have seen Dockers already choosam kada. So in the Dockers we have already the containers, images and everything. So we need to pull the images from Docker Hub, and then we need to make them running as a Docker container, and hence these containers can be placed in the ports, and that ports can be placed in the nodes, and that nodes can be controlled by the Kubernetes master. Okay, so ఇక్కడ important ఏమంటే the minimal part, the lowest part of the Kubernetes node is container, and then where the container is located means that container is located in ports, PODS ports. Okay, and then where that ports means inside the node. Okay, inside the node. So look at here, API server is nothing but it's a manifest file. It's a manifest file. And then 1 second. For example, here the manifest containing to create the desired state is 3 Nginx ports, and then actual state is 3 Nginx ports. సో ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ గా మనం ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ చేసాం కదా. I mean, we have seen auto scaling group in AWS. సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో మనం we have seen that what is that the desired state, అంటే ఫస్ట్ డిజైర్ స్టేట్ లో ఎన్ని ఇమేజెస్ రన్ అవ్వాలి అని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేసాం కదా AWS ఆటో స్కేలింగ్ లో. సో లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ ద డిజైర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ports is 3 Nginx ports. At that time, if any Nginx port is stopped, means at that time simply it will create one more pod with the Nginx port. Okay, that is the concept that can be happened by the
What's that? In the key value store, it will store the details of the pods and everything. Like desired state, and desired state in the actual state in the and desired state record of intent is pre-engineering sports. So manaki pre-engineering sports compulsory undalanamata. That is called desired state. Okay. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి యాక్చువల్ స్టేట్ వచ్చి 2 యాక్చువల్గా 3 ఉండాలన్నమాట. కానీ ఇక్కడ 1 వచ్చి డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇన్ కేస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా మనకి యాక్చువల్ స్టేట్ 2 ఇంజనీరింగ్ స్పోర్ట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది అనమాట. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ యాజ్ పర్ ద రికార్డ్స్, యాజ్ పర్ ద API manifest and then key value stored, immediately it will create one more Nginx port. Okay, one more Nginx port. So let us see deeply about the ports. What is meant by port like that. So actually గా మనకి వర్చువల్ మిషన్ లో VMware అంటాం, VMware లో వర్చువల్ మిషన్ అంటాం. లైక్ మనం ఆల్రెడీ VMware ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ లో virtual missions create చూసాం కదా. So that is virtual missions in VMware. And then in the Dockers, we have seen that containers also, right? The Docker container is called container in Docker's concept, whereas in the Kubernetes, the concept of all these things is pods. Okay, so ఇక్కడ pod అంటాం అంతే మనం. Virtual missions లో VM అన్నట్టు, Dockers లో container అన్నట్టు, like that same in the Kubernetes is pod. Okay, right. So containers always run in insides of the pods, inside of the pods. అంటే pods లోనే మనకి కంటైనర్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ కంటైనర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లైక్ Nginx కంటైనర్ అవ్వచ్చు, MongoDB కంటైనర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే Node.js కంటైనర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే Apache కంటైనర్ అవ్వచ్చు, ఇన్ కేస్ ఎనీ అదర్ PostgreSQL DB. Whatever it may be, the application that was configured by using Docker file also can be running as a container, and that can be container running inside the pod. Okay, so pods can have multiple containers. So oka pod lo manaki multiple containers undachu. Okay na, so pods can have multiple containers like this. So ring fenced environment, so etluntundante lopala ring fenced environment untundannamata. Like for example oka pod lo unna containers kani ela communicate చేసుకుంటాయి అనేది కూడా మనం చూస్తాం detail ga. Okay, so let's first discuss about the definition of the pods. Pods are the smallest and most basic deployable object in Kubernetes. So this is what you should understand clearly. Okay, so నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను నేను. Okay, pods are the most pods are the smallest and most basic deployable objects. K8 అంటే Kubernetes అని అర్థం. ఓకేనా. సో a pod represents a single instance of a running process in your cluster. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే a pod ఒకటే మనకి ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఎన్ని కంటైనర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ that is not our problem, or that is not our concern actually. Okay, so how many containers that are running inside the pod is not our concern. Only the thing is the pod should be running with a single instance of a running process in our cluster. So a pod represents a single instance of a running process in our cluster. Okay, so pods contains one or more containers. So as already I told you, right? So you can adjust it and turn on. That means that is one point. Okay na? So as I already told you that a pod may be containing one or more. Sorry, a pod is containing one or more containers. Okay. Like a pods contain one or more containers.
such as Docker, right? Such as Docker containers. So Docker containers laga anamata. Okay. When a pod runs multiple containers, the containers are managed. So here you need to understand when a pod runs multiple containers, the containers managed as a single entity. Okay, as a single entity, as I told you already that it's a single running process in our cluster. ఇక్కడ చూడండి single instance of a running process container laga. So ఇక్కడ single runtime entity, and it will share pods resources. Okay. Okay. Right. This is about the simple definition of the pods. And then the main thing is network. Like మనకి డాకర్ నెట్వర్క్ ఉంది కదా, డాకర్ నెట్వర్క్ అంటే మీ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ని కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం ఒకే నెట్వర్క్ లో. ఓకేనా, అంటే ఒకే నెట్వర్క్ లో డాకర్ అనేది ఎలా కంటైనర్స్ ఎలా మనం కాన్ఫిగర్ చేసాము, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద పోడ్స్ షుడ్ బి వాట్స్ కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్సైడ్ ద నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ ఏమంటే పోడ్స్ ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ assigned. Okay, so pods are automatically assigned అంటే మనం ఎక్కడైతే ఈ మేనిఫెస్ట్ కానీ ఏపీఐ సర్వర్ లో మనం డిఫైన్ చేసి ఉంటాం ముందుగానే. ఓకేనా, లైక్ దట్ మనకి ఇన్ని కావాలి, ఇన్ని పోర్ట్స్ కావాలని కూడా, లైక్ దట్ ఆ పోర్ట్స్ లోపల కంటైనర్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ పోర్ట్స్ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ గా నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ పోర్ట్స్ ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ అసైన్డ్ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అసైన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, automatically a unique IP, sorry, not assigned addresses. Okay, right. So automatic IP address అనేది అసైన్ అయిపోతుంది. ఇది ఏమి యూనిక్ ఐపీ అన్నమాట, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పోర్ట్ కి ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో లైక్ దట్ ఆటోమేటిక్ గా అది ఇదే అయిపోతుంది. కాకపోతే ఏమంటే ఒక్కొక్క సబ్నెట్ కూడా అనేది ఇంపార్టెంట్, సబ్నెట్ బేస్ చేసుకొని అవి అసైన్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా, so pod containers share the same network. Pod containers share the same network namespace. అంటే ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో నేమ్ స్పేస్ అనేది ఏమేది నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తాను, బట్ జస్ట్ అలా గుర్తు పెట్టుకోండి, సింపుల్ అది. ఇంక్లూడింగ్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ తెలిసిందా మీకు, ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. సో కంటైనర్స్ in a pod communicate with each other inside the pod. అంటే పోడ్ లోపల మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయంటే ఆన్ లోకల్ హోస్ట్ బేసిస్. అంటే లోకల్ హోస్ట్ బేసిస్ అంటే ఏమి, లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో లోకల్ ఐపీ అడ్రస్ పైన ఇది కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే చూడండి, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, ఇది కంటైనర్ ఆల్వేస్ రన్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద పోర్ట్స్, అంటే పోర్ట్స్ లోపల కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయి. ఒక పోర్ట్ లో మనకి 2 or more కంటైనర్స్ కూడా ఉండొచ్చు, దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అండ్ ఒక్కొక్క పోర్ట్ కి ఒక్కొక్క యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ పర్ అవర్ థింగ్స్ ఒక్కొక్క పోర్ట్ కి ఒక్కొక్క యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. పోర్ట్స్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ అసైన్ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, పోర్ట్ కంటైనర్స్ అంటే పోర్ట్ లోపల ఉన్న కంటైనర్స్ షేర్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ నేమ్ స్పేస్ ఇంక్లూడింగ్ ఐపీ అడ్రస్, అంటే
లోపల ఉన్న ఈ కంటైనర్స్ షేర్స్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి. దాంట్లో నేమ్ స్పేస్ ఇంక్లూడింగ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ పోర్ట్స్. అంటే ఇది ఎట్లంటే మనం ఒకే ఇంట్లో మనందరం ఉన్నట్టు, మనందరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ నేమ్ ఉన్నట్టు అనమాట. లైక్ దట్ ఒక పోర్ట్ లో డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ ఉండొచ్చు, అన్ని ఒకే నెట్వర్క్ లో వర్క్ అవుతా ఉంటాయి. వాటికి డిఫరెంట్ నేమ్ స్పేసెస్, డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి విత్ లోకల్ లోస్ట్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకేనా. సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద storage of these ports and everything. So ports can specify right. So ports can specify a set of shared storage volumes that can be shared among the containers. అంటే కంటైనర్స్ మధ్యలోనే మనకు ఒక షేర్డ్ వాల్యూమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. అంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ ఏ పోడ్ టు బి ఏ self-contained or isolated, that is logical host that contains the systematic needs of the application it serves. అంటే లోపల అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సిస్టమాటిక్ గా సర్వ్ చేస్తుంది అనమాట విత్ ద లోకల్ అండ్ లాజికల్ హోస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట. ఓకేనా. సో సింపుల్ గా పోడ్ అనేది ఏమంటే ఏ పోడ్ ఈస్ మెంట్ టు రన్ ఏ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆన్ యువర్ క్లస్టర్. మన అప్లికేషన్ మన రన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి పోడ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. సో హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు క్రియేట్ ఇండివిజువల్ పోర్ట్స్ డైరెక్ట్లీ. మనకి ఇండివిజువల్ పోర్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసేదానికి రికమెండ్ చేయట్లేదు. ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు క్రియేట్ ఇండివిజువల్ పోర్ట్స్ డైరెక్ట్లీ. Instead you generally create a set of identical ports called replicas. అంటే మనం ఇండివిజువల్ ఐడెంటికల్ పోర్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు క్రియేట్ ఇండివిజువల్ పోర్ట్స్ డైరెక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఎంజినిక్స్ ఉంది, ఎంజినిక్స్ కోడ్ 1 by 1 నువ్వు క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ నీడ్ టు గివ్ రెప్లికా. సో రెప్లికాస్ అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తే చాలా ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎన్ని కావాలో అన్ని రన్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా. లైక్ సచ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ రెప్లికేటెడ్ పోర్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండ్ మేనేజ్డ్ బై ఏ కంట్రోలర్. సో కుబర్నెటిస్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది కదా, ఆ కంట్రోలర్ అనేది మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి ఎన్ని రెప్లికాస్ కావాలి అనేది దట్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ బై కుబర్నెటిస్ కంట్రోలర్. సో ఆల్రెడీ మీకు కుబర్నెటిస్ మాస్టర్ లో ఉంటుంది కంట్రోలర్, స్కెడ్యూలర్, ఏపీఐ సర్వర్ అండ్ కేవీ క్లస్టర్ వాల్యూ స్టోర్. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలా, మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి అది. ఓకేనా, మైండ్ లో పెట్టుకోండి. So controllers manage the life cycle of their constituent ports and can also perform horizontal scaling, changing the number of ports as necessary. ఇక్కడ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ మేనేజెస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ పోర్ట్స్ అండ్ కెన్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. అంటే ఈ కంట్రోలర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన పోర్ట్స్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పోర్ట్స్ అండ్ కెన్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. దట్ మీన్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మనకి డిజైర్డ్ స్టేట్ 5 ఉంటుంది, రిక్వెస్ట్ స్టేట్ 10 కావాలి. సో డిజైర్డ్ స్టేట్ కంపల్సరీ 5 అలాగే ఉంటుంది, డిజైర్డ్ స్టేట్ ఇంకో 5 ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్కేలింగ్ అప్ అండ్ స్కేలింగ్ డౌన్. ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ auto scaling in AWS concept. The same thing here is also same, that is scaling up and scaling down. Okay. So although you might occasionally interact with ports directly to debug, troubleshoot or inspect them. So ఇక్కడ మనం ఇన్స్పెక్ట్ అనే వర్డ్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ద పోర్ట్స్ డైరెక్ట్లీ. లైక్ డాకర్ కంటైనర్ మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసాము కదా, డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కంటైనర్ ఐడి అని ఇస్తే మనకు ఆ పర్టికులర్ కంటైనర్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా మనకు చూపించింది. వీ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ గా చూసాం. లైక్ దట్ వీ కెన్ do anything with the pods. So our pods మనం డైరెక్ట్ గా డీబగ్ చేయొచ్చు, ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు, and then we can able to inspect the pods also. Okay. So it is highly recommended to that you use a controller to manage your pods. So ఖచ్చితంగా మనం కంట్రోలర్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట టు మేనేజ్ ద pods. ఓకే. సో పోర్ట్స్ ఎక్కడ రన్ అవుతాయంటే ఆన్ యువర్ నోడ్స్. ఓకే. సో పోర్ట్స్ ఎక్కడ రన్ అవుతాయి మనకి ఆన్ ద నోడ్స్. ఓకే. ఇది చెప్తాను నేను మీకు, టైట్ అండ్ లూజ్ కప్లింగ్. ఓకే. పోర్ట్స్ రన్స్ ఆన్ నోడ్స్. పోర్ట్స్ ఎక్కడ రన్ అవుతాయి మనకి
ఈ నోడ్స్ లో రన్ అవుతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ కుబర్నెటిస్ నోడ్. దాన్నే మనం కుబర్నెటిస్ నోడ్ అంటాం. ఓకేనా, రైట్. సో మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కుబర్నెటిస్ కోడ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకేనా, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది ఇది, పోడ్స్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది. ఓకేనా, సో యాక్చువల్ గా పోడ్స్ ఆర్ they are not designed to run forever, and when a pod is terminated it cannot be brought back. In general, pods do not disappear until they are deleted by a user or by a controller. సో పోడ్స్ అనేటివి ఎలా డిజైన్ చేసి ఉంటారంటే, పోడ్స్ ఆర్ నాట్ డిజైన్డ్ టు రన్ ఫర్ ఎవర్. అంటే ఎప్పటికీ రన్ అయ్యేలాగా వాటిని డిజైన్ చేయరు. ఎందుకంటే పోడ్స్ అనేటివి మనకి టెంపరీగా వర్క్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఒక్కొక్కటి కంటైనర్ లాగా వర్క్ అయ్యి మనకి పని చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ దట్ పోడ్స్. అండ్ దెన్ ఒక పోడ్ కిల్ అయింది అనుకోండి, ఇంకో పోడ్ ఆటోమేటిక్ గా రన్నింగ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. దానికి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ అంతా కూడా లోకల్ హోస్ట్ లో తీసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ ప్లేసింగ్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో పోడ్స్ డు నాట్ డిసపియర్. అవి అంత ఈజీగా డిసపియర్ అయిపోవు అనమాట, అంటిల్ డిలీటెడ్ బై ఏ యూజర్ ఆర్ బై ఏ కంట్రోలర్. ఓకే, అండ్ దెన్ పోడ్స్ డు నాట్ హీల్ ఆర్ రిపేర్ దెమ్సెల్వ్స్. పోడ్స్ అనేటివి అవంతకవే హీల్ అవ్వవు, అవంతకవే రిపేర్ అవ్వవు అనమాట. ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ పోడ్ ఈ స్కెడ్యూల్ ఆన్ ఎ నోడ్ విచ్ లేటర్ ఫెయిల్స్. ఒకవేళ పోడ్ అనేది ఒక నోడ్ లో స్కెడ్యూల్ చేసామనుకో, which later fails. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిపోతే the pod is deleted. Similarly, if a pod is evicted from a node for any reason, the pod does not replace itself. ఒకవేళ pod దానంతకదే క్రాష్ అయిపోయి డిసపియర్ అయిపోతే మళ్ళీ అది రీప్లేస్ చేయలేం. we can create another pod. ఓకే, ఇంకో పోడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే మనం. ఓకేనా, రైట్. సో వెన్ యూ రన్ kubectl get pod, సో కమాండ్స్ వస్తాయి దీంట్లో మనకి, లైక్ డాకర్స్ లాగే. Sorry, we will see those commands like docker pull image, docker run image. అట్లా మనం రన్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే డాకర్ లో కమాండ్స్ యూస్ చేసామో అట్లా కుబర్నెటిస్ లో కూడా kubectl అనే దాంతో మనం రన్ చేస్తాం అనమాట. kubectl get pods, kubectl kill pods, kubectl inspect pods, like that. Okay, so main the life cycle of the pod is pending, running, succeed, failed, unknown. These 5 things are very important. అంటే కోడ్ పెండింగ్ లో ఉండడం, అంటే కోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద క్లస్టర్, బట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంటైనర్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ రన్నింగ్. దిస్ ఫేస్ ఇంక్లూడ్స్ టైమ్ స్పెండ్ డ్యూ బీయింగ్ షెడ్యూల్ అనే నోడ్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇమేజెస్. సో ఇది నేను మీకు నోట్స్ పంపిస్తాను, నేను పెండింగ్, రన్నింగ్, సక్సీడ్, ఫెయిల్డ్ అని ప్రిపేర్ చేసి అది మీరు చూద్దాం. ఓకేనా, సో ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The first one is pending, second one is running, and third one is succeed, and then fail, and then unknown. Very easy to remember. So pending లో ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్ రన్నింగ్ లోకి వచ్చేస్తుంది, థర్డ్ స్టేజ్ సక్సీడ్ అయిపోతుంది, ఫోర్త్ స్టేజ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఫెయిల్డ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ అన్నోన్ స్టేట్. అంటే ద స్టేట్ ఆఫ్ ద పోడ్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. అంటే ఆ పోడ్ స్టేట్ ని మనం డిటర్మైన్ చేయలేనప్పుడు దాన్ని అన్నోన్ స్టేట్ అంటాం అనమాట. సో ద మెయిన్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద పోడ్ ఈస్ what is that? Pending, running, succeed, and then fail, and then unknown. Okay, so ఇవన్నీ కూడా మనం పోడ్ స్టేటస్ తో తీసుకోవచ్చు అనమాట. I mean, commands of port status contains an array called port conditions, which is represented in the port manifest as conditions. Okay, so these all can be seen in the coming classes in default. Okay, so ports అనేటివి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో ఒక్కొక్కటే చూస్తాం ఇలా. ఓకేనా, రైట్. అండ్ దెన్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద పోడ్కి, అసలు పోడ్కి ఒక డెఫినేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా, అది కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, లైక్ పోడ్ కూడా మనకు ఒక అబ్రివేషన్ ఉంటుంది, లైక్ 1 కంటైనర్ పర్ పోడ్ అన్నట్టు. సో పోడ్ అంటే ప్రోడక్ట్ అండ్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది, నేను ఒకసారి చూశాను మర్చిపోయినా అనేది. ఓకే, ఎనీవేస్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. పోడ్ అనే దానికి కూడా మనకి ఒక ఇది ఉంటుంది, ఐ మీన్ ఒక అబ్రివేషన్ అయితే ఉంది. ఓకేనా, సో అది ఏమి అనేది నేను చెప్తాను మీకు. ఓకేనా, లైక్ రైట్, గుర్తొచ్చింది. సో ఇట్స్ ఎ పోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఓకే, so it's a point of delivery where we can deliver the containers inside the pod. That's why pod is nothing but point of delivery. Okay, so here Kubernetes pod is nothing but a collection of one or more containers. Containers మనకి Linux containers అవ్వచ్చు,
anything, Windows containers or whatever it may be, a collection of one or more containers, and it is the smallest unit of a Kubernetes application. So pod అనేది మనకి smallest unit అన్నమాట, smallest unit of a Kubernetes application. Okay, right. Now let us see that టైట్ కప్లింగ్. టైట్ కప్లింగ్ అంటే ఏమంటే సింపుల్, ఇది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఒక పోడ్, ఈ పోడ్ లో మనకి ఇది కంటైనర్, ఇది ఒక కంటైనర్. ఈ కంటైనర్ లో ఇంజినిక్స్ రన్ అవుతుంది, ఈ కంటైనర్ లో టామ్ క్యాట్ రన్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంజినిక్స్, ఇక్కడ టామ్ క్యాట్. సో ఇక్కడ మనకి 2 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. వన్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఆరకిల్ డేటాబేస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ర్యాక్ డేటాబేస్, ఆర్ ఎల్స్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ దెన్ ఆరకిల్ ర్యాక్. ఓకే, ఈ 2 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట మనకి. ఓకే, ఈ 2 డేటాబేసెస్ కూడా మనకి ఒక రిసోర్సెస్ లాగా. ఈ కంటైనర్, ఈ 2 కంటైనర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, 2 డేటాబేసెస్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ డేటాబేసెస్. అంటే ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్ కి ఈ పర్టికులర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ నాట్ డెడికేటెడ్. ఓకే, వై? బికాస్ దిస్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఇస్ ఆల్సో షేరింగ్ బై అనదర్ కంటైనర్. ఓకే, అంటే మనందరము కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటే దాన్ని టైట్ కప్లింగ్ అంటారు. ఓకేనా? లైక్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బెడ్రూమ్ లేకుండా ఒకే హాల్లో ఉండి అందరం ఒకే హాల్ యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని టైట్ కప్లింగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఒకవేళ డెడికేటెడ్ బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పర్సన్ కి, దాన్ని ఏమంటారంటే లూజ్ కప్లింగ్ అంటారు. లైక్ ఒక్కొక్క కంటైనర్ కి ఒక్కొక్క రిసోర్స్ ఉండేలాగా అనమాట. అంటే ఈ కంటైనర్ ఒక పోర్ట్ లో ఉంటుంది, దాంట్లో దానికి సెపరేట్ గా ఒక ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఈ పోర్ట్ లో మనకి అపాచీ వెబ్ సర్వర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఏదైనా అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉండొచ్చు. Okay, this can be accessible by another database separately. This is called loose coupling. Okay, so nothing but combination of 2 or more containers by utilizing the 3 or more resources inside a single pod is called tight coupling. Simple thing, చూసాంటే మీరు ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. So the combination of 1 or more containers that are utilizing 2 or more databases resources or any other resources inside the same pod is called tight coupling. Whereas each pod contains only one container and that container can be utilized as different only one resources dedicated resource, then that is called loose coupling. Okay, simple definition. So tight coupling ante oka pod lo 3 or more containers ఉండొచ్చు, whereas loose coupling means only one pod consisting of one container. Okay, like pod scaling అనేది ఎట్లా తీసుకోవచ్చు మనం. చూడు ఇక్కడ 1 2 3 4 అని ఉంటుంది, డిజైర్డ్ స్టేట్ 4, కానీ మనకు 1 2 3 4 5 ఇట్లా ఒకే పోర్ట్ లో ఉండింది అనుకోండి, ఇలా స్కేల్ అవ్వదు అనమాట. ఖచ్చితంగా ఇట్లే స్కేలింగ్ అప్ అండ్ స్కేలింగ్ డౌన్. అంటే ఒక కంటైనర్ ఒక పోర్ట్ లో ఉన్నట్టు ఇంకో పోర్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, కానీ అదే పోర్ట్ లో ఇంకో ఇంజినిక్స్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకేనా? రిమెంబర్ దట్. అంటే ఒక్క పోర్ట్ లో ఒక కంటైనర్ అనేది ఉంటుంది. సో అలాంటి పోర్టే మనకి రెప్లికా అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది ఒకే పోర్ట్ లోనే ఇట్లా కంటైనర్స్ రెప్లికా అవ్వవు, మనకి డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ రెప్లికా అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే పోర్ట్సే మనకి ఇక్కడ డూప్లికేట్ గా రెప్లికేట్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కాపీ ఆఫ్ వన్ పోర్ట్ టు ద అనదర్ పోర్ట్. Okay, I hope you understood this one. Right. Next is multi-container ports. This is what actually the port containing of multi-containers. Like one is web server and another one is log scraper. Okay, utilizing the same SQL database or any other database is called multi-container ports and also called a tight coupling. Okay, and then port lifecycle. Already I told you, right? Pending, running, and succeed or failed. So pending is nothing but the port is still needs to run some containers inside the pod. That at that time the pod phase is pending phase or pending cycle. And then after running all containers perfectly inside the pod, and that is called running phase. Whereas succeed or failed, అంటే phase succeed or failed అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ మనకి. అంటే రన్నింగ్ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతాయంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సీడ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఫెయిల్ ఇన్సైడ్ దట్ పోడ్ కంటైనర్ ఇస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ failed. Okay, and unknown state ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. దట్ unknown state is nothing but which is not having particularly determined the containers inside the pods. So లోపల కంటైనర్స్ ఏ స్టేట్ లో డిటర్మైన్ చేయకపోవడమే unknown state అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ pods. And the next concept is services. This is very important in Kubernetes. Okay, so as of now మీరు ఏం చూసారు ఇప్పుడు? సో Kubernetes controller, Kubernetes node. So Kubernetes controller లో ఏమున్నాయి మనకి? So we are having the parts of like API server, Kubernetes controller, scheduler, and Kubernetes key values cluster. Okay, KV cluster store. Okay,
And then inside the Kubernetes node, we have kubelet, Docker engine, and then proxy. Okay. ఇది నోడ్ లో ఉంటుంది. సో బట్ నోడ్స్ అంటే ఏమి, నోడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ పోడ్. ఆ పోడ్ లోపల కంటైనర్ ఉంటుంది. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద పోడ్స్. ఓకే, సో ఆ పోడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ పోడ్స్ లోపల ఉన్న కంటైనర్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్స్. ఐ మీన్ పోడ్స్ లోపల ఉన్న కంటైనర్స్ కి సర్వీసెస్ అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ నోడ్స్, నోడ్ 1 2 3 4 5 6. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎవ్రీ న్యూ నోడ్ పోడ్ గెట్స్ ఎ న్యూ ఐపీ అడ్రస్. అంటే ఒక్కొక్క కొత్త పోడ్ కి ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, కొత్త ఐపీ అడ్రస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే రైట్, టైం అయిపోతుంది, నేను క్లోజ్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను లింక్, జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా సతీష్, నీకు మెయిల్కే పంపించాలి నా లింక్? Yes bro. ఓకే రైట్, జస్ట్ 5 minutes.